Start. Thank you, audiences. This is like Rohingya camp in Kutupalong. This is the most what I say important camp for the researchers across the world. In fact, I first took the interviews of some of the Rohingya Myanmar's forcibly displaced nationals back in 2017. Now it's 2020. Actually, I have chosen some of the elderly people here. Please show them. And in fact, I will be actually talking with them about their problems in the camps. In fact, when I will be actually speaking with them, they will be speaking Bengali, which is actually the Chittagonian dialect. And for the greater good of the people out there, in fact, they will start to tell them. So you are watching some of the people who are basically actually people of various ages, comparing with me, even though. So for the first time, I'm speaking with them in their very language, which is Rohingya language. So for the first time, I want to tell you the topic of my thesis is actually the UNHCR in Rohingya crisis, not in Rohingya crisis, because I feel like that the very word Rohingya, which is pretty much distorted, and this is not actually the very word used by themselves. So that's why in my whole thesis I haven't used it. So they are actually telling that they are the registered refugees. Okay, but in Bangladesh, when the very first actually refugees started to come back in 1991, these people came here back in 1991 and 1992. They were just kind of what I say registered refugees. But after 2017, the scenario has changed so much, so rapidly, that they are now integrated with the mainstream new Kutupalong camps. You know, these people I'm talking with, these are now people of the old Rohingya camps. So they have lots of problems. So the local authority doesn't want to actually listen to them because they are so much tired. This is a very normal thing. In fact, even if I were in local, security agencies or spy agency or anything else like that, I would be totally fired, totally exhausted with listening so many allegations and problems inside the camps. In fact, I have chosen some of the people over here for the greater good of my thesis. I have actually selected some of the people. These people will continue to reply to me. I have written down their answers. But for the formal session, to show to the people out there who will be actually informed that I actually did a thesis, did a kind of interview on them, I'll be actually asking these people about their age, for how many years they've been living over here, and I will be actually starting from the very scratch about their nationality, or which is called ethnicity. So, under Pratome, under Nam, ঠিক আছে নে? Honor Nam কি বলছি? Honor Nam? Honor? শর্মল অনর বয়স কত? So all of these three elderly people, they are more than 70 years of age, so they have so much information about the Rohingya problem. Onra shunde hon salat Bangladeshot? Oh, they are in 1992. Onra ki Rohingya naki Rohingya? Acha refugee ঠিক আছে, onra refugee. Okay, onra Rohingya naki Rohingya? Onda Rohingya হইবান নাকি রোহিঙ্গা হইবান? Onda Rohingya হন। Onda Rohingya হইবান। ওকে, ওনার একটু বয়স শুনতে, ওনার বয়স কত? পাঁচ অনর 55 70 অনর অনর Okay, 57 50. So they are of 57, more than 60 or 70 years old age. So they have so much experience about the things. I would like to request them, when I ask them whether you are Rohingya or Rohingya. In fact, this is the very finding I want to inform to the people out there. They are not Rohingyas, they are Rohingyas for the first time. And they are the refugees. But Bangladesh didn't sign 1951 Refugee Convention or 1967 Protocol or 1961 State Convention on the Stateless Persons. But still they are the refugees in our country and they want to be considered. One main সমস্যা কি হন চাই?
দেশের শান্তির লেভেলে দেশারি বিদেশে দেশের অর্থশাস্ত্রী রাজ্য এত বছর আগে আর ফালিয়ার নিজের হাই নিজের এখন শান্তি আরো সুবিধা দেখে রাখি না ভাই So they are not satisfied with UNHCR, but when they first started to come here, they got so much, what I say, assistance from UNHCR. Honorary UNHCR both sides যোগেছে প্রথম দিকে, কিন্তু এখন না ঘরের হন্দেরি, এখন প্রত্যাশিত সাইড So there, these people, these people, young, elderly, they are crying to some extent. They have got their, electricity pillars, but there is no electricity there. They have got their houses, makeshift houses. Please show them to the people out there. These houses are kind of broken. These are not totally livable, honestly speaking. So please actually tell them on a honsai, on a hota, on the hanadei. I'm talking about their foods. The foods that are actually provided by the NGOs. On our food, on our hanadei, basically dal, soil, tell. So they only get what I say dolls, some kind of some kind of things that are not totally satisfied. Okay, আমরা বলতে গেলে satisfied না, আমরা খুশি নন, খুশি লেওরে, আমরা ইন্দ্রের খুশি নন। 3 বছরের বান্না খাই। He is not taking rice for 3 years. আর বরাবর 3 বছরে আর রেশন আলাদা দেন। So আমরা এটা বলে 500 family, 500 there are 572 families in the old Rohingya camps, Kutupalong camp. They are not taking any kinds of assistance from the NGOs over here for more than 3 years, for a couple of 2.5 years, I know, since 2017. Yes, so they are living in extreme amount of painful sufferings. They are undergoing lots of problems over here just because they are not taking anything. So the UNHCR officials or high-ranking officials from the government of Bangladesh, they also visited their place, but they are not satisfied with them. ইতারা বাংলাদেশ সরকারে UNHCR এর বহুতবার হইন, কিন্তু হামনো কিছু ন। আচ্ছা, ওকে, বাদ দাও। আর ফুজিয়ান এড হইয়েন, আর ফুজিয়ান তো খরচ ন ভাই। এখন আমরা হন্দে এনজিও কলে দের UNHCR দের কি নফন বা নলন আমরা আন নিজন নখাই আর ফুজিয়ান যে কোন কোন ভবিষ্যৎ Okay, they are very much concerned about the future of their offspring, their kids, their sons and daughters. They want themselves to be referred as refugees, as the internationally acclaimed, respected refugees. They want to be treated as international refugees, not as what I say, like 10 other refugees in the newer camps. So after 2017, there was a problem inside the camps that those people who came after 2017, they have been kind of what I say more than these numbers. Under the camp, this is Kutupalong registered camp. These are all registered refugees. They have their cards. So everyone will show their cards. They do have their cards, but in the very card, okay. So they are showing their card to me. UNHCR, there is a name, refugee card. I want to show it to the people out there. That is the word refugee. But if you go to the new Kutupalong camp, you will be seeing that those people who has got the card, that is actually written like that: forcibly displaced Myanmar's national or persons of concern to UNHCR. So there is a big difference between these people and that people. But the government at this very time is trying to, what I say, equalize in between these new and older ones. These people are seeking the justice in the very case that we've been living here for like 25 years. So for 28 years they've been living here. There were no any conflicts, there are no problems for these years, but for last couple of years you've been seeing some kind of problems. Onarat to kisudin jabot manush mare loijar goi dorer in yana shuru yatodin no. Yeah, when I'm telling that whether you had any problems before 2017. So after 2017, when the new refugees started to come here in Bangladesh, so many problems actually were, what I say, making these people vulnerable to lots of problems. A very few number, jara somusha gorar, jara mani kharap manush,
যারা বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজের সাথে জড়িত ইতার সংখ্যা দূরিব 100 জনের ভিতরে আইন নহই আই হইতে যারা মানুষ মারামারি করের হজ্জা করের ইতারা হারা হজন হজনিব So there is a big clash between the older and the newer refugee camps. So these people, when I ask about the older people about the newer people, what about you? So they are telling that the people who are in the newer refugee camps, they are attacking us. They're taking away our belongings. They are killing us, slaughtering us, doing all the chaotic things in our camps, inside the camps. So itara eda ai pare itara bol diye hono onde aro sare সবাই একই দল দেখা বলতে দেয় উনি তো বলে যোগ একটা দেখা Okay, these people are telling me that their houses have been actually destroyed. Many of their kids were kind of ill. Honor মানুষ কতন মধ্যের মধ্যে আইফোন নিতে কি যারা নতুন পুরাতন এটার হচ্ছে কি প্রায় 1600 সামথিং মানুষ গত কিছুদিন কয়েক বছর যাবত মারা গিয়ে 1992 সালেতে মানে পুলিশরা তো বিভিন্ন সময় many people have been kidnapped, hijacking, because of hijacking, kidnapping, because of what I say clashes with the law enforcement agencies in the local place, right? So there are lots of problems like this inside the camps. Ondra Bangladesh harore ধন্যবাদ জানাম they are so much thankful to the government of Bangladesh জায়গা দিয়ে আশ্রয় দিয়ে আরারে মানি হেফাজত করে এত বছর and you people these people are very much grateful to the government of Bangladesh, but there is a problem inside the camps about the management, and the management authority is very much exhausted, very much tired, managing, talking with these people. When I went there inside the camping church for the first time before coming here, I was talking with him and he was speaking so much gently and very nicely. I was so much happy with that. But when these people are actually regularly facing these problems, there are lots of problems over here. These people, honestly speaking, they are not taking any kinds of assistance from the NGOs. There are like a couple of 572 families, and these families are living their lives with so much pains and agonies, the people. And when the UNHCR authority came here, what I say, these people were reluctant to take their assistance anymore. Under UNHCR hono সাহায্য নলন 572 ফ্যামিলি তোরা আমরা কেকুরি চলন আমরা হন তুলন খুব কষ্ট করে চলে they are living with so much pain those people who are not taking away any foods, any kinds of assistance তারপর আমরা সাহায্যতলা বলি অসুস্থ বলে জন দেরি অসুস্থ বলে যাই আর আরে অসুখ ঠিক মতন ন দে মানে কি গাঠানো হলো মানে লাইসন না হা না হইয়া বলি হই ইন্দিলা করে আর বাবা ইন্দিলা আর মা বলি ইন্দিলা মানে কি ইয়ার সরকার আরাতন করে they are not so these people are not getting any sustainable solutions to their problems. That's why they are actually here and they are telling everything in front of me. They're telling that we cannot tell anything to the local camping church, and we're telling you these things, okay? Not any person actually comes here and listens to our problems. You are the very first person. They're so much grateful to me when I'm listening to them. So I'm really also very much happy. So under এখান মায়ানমারের হতে হন বর্মার মাঝে যদি হয় বর্মার মাঝে আমরা এটার অনুবাদ নাগরিকত্ব নদীব এটার আগে কি নাগরিকত্ব নদীব তো আমরা যাইবার নে নাগরিকত্ব জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশের কাছে আশ্রয় চাই জাতিসংঘের কাছে বিচার চাই কিছু রাস্তার কাছে মাত্র বাগবালুর রাস্তার মুরাত আগরে মাথুর তো রাস্তার হারিত আর বাচ্চার মানে দশটা হারা হইলাম Yes, for 28 years, this person is out of justice and he is looking for justice. Saying, why do I not have a stay? Itar are আমরা এই তারা দেশত জন্মগ্রহণ করছেন এই দেশত আইসন ই হিসেবে স্বীকারত না করে তো বাংলাদেশত তো কি করা পড়িব বাংলাদেশে তো অন্যরা বিকিন দিয়ে কিন্তু এখন আবার অন্যর ভিতরে হই যা চলে Now you fighting yourselves.
এটা কত যে আর যে 30 বছর পর্যন্ত রহি একটা দন একটা মারামারি নগরী খাড়াখাড়ি নগরী উনি আর জড়াই নদী দড়ি নদী নদী থুমো দড়ি নদী যায় এখন তো দূরমা রহি কোনো 17 সাল পর্যন্ত আর কি করছি রহি এখন ওর বুতরে আর মানুষের আছে দিনে গুনগানি বাড়ি দিয়ে কি হল্লা এই তালি না নতুন তাল্লা এখন অনরা তুমি উড়ি হলে এখন যাইছো এটা গরম মা মানুষ বড় দল ভাবে দে এখন মাঝে রাজ্য হইলে মানুষের দল হবে ইয়তো যাই বই দেবো গুন্ডা বইতে অনরা দেখিও দে মানুষ দেখিও দে ইয়মা পুলিশ আছে এটা মানুষ খাড়ি খাড়ি মারি মারি দৌড়ি দৌড়ি নিজের গই তারা ইতারা ইয়মা হারিয়ে দে ইয়ান্তি নৌ দলরে ইতারা আছে যে দূর আছে ইতারা ইন্তি করে ইন্তি মারা শুরু দিয়ে নইলে ঠান্ডা মারে নইলে দলাই ঘর কাটি ফেলে তুই কদিন আনি বছর ঘর কাটি ফেলাই দে ডাকাতি বলি মাল চাল লইয়ে দে অনরা কেনা করে মেহরবানি করি আমি তো যাচাই করতে করছি হ্যাঁ ইতারা লই রে হারা লই ইতারা লই হারা লই ইতারা ইরে হারা রে নমারে বা নগাড়ে বা ইতারা ইন গড় দোসর ইতারা ফেল দে আরা নাকি 28 বছর ইউনিচের হাজ্য আইয়া আরা খ্রিস্টান হই যাবতি 28 বছর আরা লাগাতার ইউনিচের মানে হাজ্য আইয়া জানো আরা খ্রিস্টান হই যায় এখন ওরা মুসলমান এদের সাথে আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব হলো শুধু এটা আমরা নাকি খ্রিস্টান হয়ে গেছি এই জন্য আমাদের ইউনিচের অধ্যয় আছে নলদ্দয় আছে নলদ্দয় আছে 572 ফ্যামিলি না নলর স্যার There is a big problem between the new and the older ones. Okay, these people are telling lots of things about the new Rohingya camps where actually these people are facing them on regular basis, and these people cannot stay during the night too, when these people are actually facing their actually fellow citizens of Myanmar at the same time in a host state. আমরা বাংলাদেশের মানুষের আমরা এত কিছু বুঝি এত কিছু সাহায্য করে আবার অন্যান্যর ভিতরে হইজ অন্যান্য ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বোঝাপড়ার সময় চলতে না আর খাট তোমার ধ্যান দেখা যায় ইয়ালো ইয়ারা ডাকা পর্যন্ত হইতে সম্পূর্ণ ঘুরি বেচতাম ইয়াইটা রাষ্ট্রপতি আনো বন্ধুরি বেলা যে ইয়ান্তি আত্মীয় স্বজন আছে মুসলিম মাঝে মুসলিম মাঝে রেস্টারি বুঝি আত্মীয় স্বজন আছে সেটা জানি পারি না হেঁটে জানুয়ারি এটা পারমিশন ধর একখানা মসিও তোলে জনতা বুঝতে তো আর কোনো গোয়েন দেখা লইয়ে হেঁটে 2 জানুয়ারি পুলিশের গাড়ি বোকা ব্লগেরা দিয়ে ইতারা আইলো গজ্জে তারা রাতে দিনে জুলুম করে দিবা তো ঠ্যাঙ্গুরি বাপি মতো কে জানে কারা রক্ষা করিল So after 2017 these new Rohingya camp people and the older camp people have been at loggerheads about lots of things. These people who were in the older Kutupalong camp, they were actually enjoying lots of privileges. They were actually having lots of freedom of movement to go to the capital of Dhaka, capital of Bangladesh, Dhaka, and they were having lots of privileges. But after 2017, things have changed a lot, and problems inside the camp has started to increase. But there is no enough camp management of authority doesn't seem to be pretty much what I say willing to solve these problems. Okay. ওনা তো মনত দেখি এরিয়া কর্তৃপক্ষ ক্যাম্প ইনচার্জ ইতারা সুন্দর করে সমস্যা সমাধান ওনা তো মানুষ বেশি ইউ পিপল আর সো মাচ হাউ ক্যান দে সলভ দিয়ার প্রবলেমস আই হই দিকে ওনার মানুষ অনেক বেশি ইতারে ওনারে মানুষজনদের ওনারে এত সমস্যা এটা ওনার ইলেকট্রিসিটি ফিল আর আছে কিন্তু এটা কারণ নাই গড ঠিক নাই আনা ঠিক নাই মাই ফিন্দার প্রবলেম মোট ফিন্দার প্রবলেম শিক্ষা নাই পয়েন্ট ফন্নান অফার কিন্তু আমরা যে এটা জায়গা বাংলা সরকারে আমরা দিতে কত কিছু করছি আমরা 2% 100 জনের ভিতরে 2 জনের যেইন আছে ইন ওনারে দিয়ে আর প্রধানমন্ত্রী অর্ধেক আর 2 বেলা 3 বেলা নয় আর 2 বেলা হাইউ এক বেলা ইতারা রাহাবাইম তারপরেই তারা থাকুক তো আর প্রধানমন্ত্রী ওনারা কত কিছু করছে আলহামদুলিল্লাহ they are so much thankful to the prime minister of Bangladesh Sheikh Hasina and the government and her leadership and we are also thankful to her. But the point is that at this very moment we are requesting আমরা এখন হন দেখি যাতে সমস্যা সমাধান করে ইতার হলে হইজা নয় এবং আমরা বর্মা যাইতে হন বর্মা যাই না তাহলে আচ্ছা আমরা ভাষণ সরদ দেয় বললা ইয়া কিনা ভাষণ সরদ এলাক বাঙালি সরহার আমরা হজন ভাষণ সরদ দেখতেছেন আত্মলন when I ask them how many of you want to go to Bashan Shore and no one wants to go ইয়ানোর ফ্রেন্ড নাই লাগে তো ইয়ানোর লাই নতুন নতুন আরারে দিত স্যার ইতারা না যাইতো স্যার আরারে ঘটনা ইয়ান ঘটা দিওরে মানি কি আরারে মানি যাইজুলু মতি স্যার করে so when I ask them would you like to go to the Bashan Shore which is an island
made by the government of Bangladesh, they do not. The people who are in the older, so there are lots of differences between the older and newer. Hopefully the international community, UNHCR, Bangladesh government, everyone who will be actually deserving a lot of thanks for the things that I have done up to this day. They have done so much for these people. Thanks to the government of Bangladesh, thanks to the UNHCR, thanks to the University of Chittagong and the authority of RRC for giving me the opportunity to be here. And I'm really very much happy that I got the opportunity to meet some of the people over here in the refugee camp. For the second time, because I took another interview in the new camps too. This is the older ones. So thanks to everyone, and let it be up to you. Thank you so much. Goodbye for now.